Oczywiście można odwiedzać muzea, wybierać się na te wszystkie turystyczne wycieczki, te wszystkie historyczne miejsca w okolicach Klondike, ale można też po prostu iść do pracy w kopalni. Dziś jest 15 sierpnia, a ja znajduję się na terenie Jukonu, kilka mil od miasteczka Dawson City, które w drugiej połowie XIX wieku było jednym z największych ośrodków czasów gorączki złota Klondike. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale podczas mojej podróży samochodem przez Jukon dowiedziałam się, że złoto cały czas w Kanadzie się wydobywa i to w dużych ilościach i cały czas otwierane są nowe kopalnie. I ja właśnie do jednej z takich kopalń trafiłam, zupełnie przypadkiem, ale właśnie przypadkiem dzieją się najciekawsze rzeczy. W Skagway, czyli w miasteczku, które było moim pierwszym przystankiem na Alasce, poznałam parę, Weronikę i Henry'ego, którzy przysiedli się do mojego stolika w kawiarni i gdy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że pracują w kopalni złota. Bardzo mnie to zaciekawiło i zapytałam, czy mogłabym ich w ich kopalni odwiedzić i czy by mi pokazali, jak to wszystko tutaj wygląda. My name is Henry Jaspers Fair. This is my wife Veronica, and we've been married for 36 years, going to be 37 in another 2 weeks. And we've been coming to the Yukon. This is our third summer. It was on my bucket list to work in a remote camp. That was actually my bucket list item. And so I got my hunting license because there's bears in the remote camps, you know. And it's usually just a small crew of 7 people. And our son's mother-in-law worked for many years in a camp, and she would come home every season and tell us all about it. So that's kind of how we got the fever to come to the Yukon. I did, yes. So then when COVID hit, I lost my job because they closed the facility where I was working. So I had an opportunity to come here to work in the Yukon, and I didn't even ask Henry. I just said, yeah, I'll do it. You know, when do you need me? Next Thursday. So this was like Tuesday. And then I went to Henry and said, I'm going to the Yukon. And he was kind of like, what? Yeah. Henry at that time was working for himself and for friends, you know, doing whatever needs doing. He was helping construction and yard work and decks and flipping houses and stuff like that. Then right away he's like, well, when you get there, can you get me a job? And I'm like, well, let me get there first, because he doesn't like to be without me. So I got there, and then right away one of the guys got a different job, you know, and we needed a rock truck driver. So Henry came and joined our team. And that was our first summer. We were up in the mountains and really enjoyed it. Except, man, I really feel my age. Driving a rock truck 12 hours a day, it's by the end of the day, it's like... Obóz kopalni złota znajduje się kilka mil od kopalni, jakby po drugiej stronie wzgórza. I tak naprawdę nie jest to zupełnie duży obszar. Znajduje się tutaj taki duży barak właśnie. I w środku jest jadalnia. Tutaj pracownicy kopalni jedzą śniadania, lunch dostają na wynos, a później jedzą kolację. Natomiast oddzielnie jest zmiana dzienna i zmiana nocna. Jest pół godziny różnicy między nimi, więc nie spotykają się tutaj wszyscy podczas posiłków. Z jadalni przechodzi się do kuchni, czyli do królestwa Weroniki. So it's a seasonal job. It's from April till October, and I'm working in a camp where there's 30 people work, but only 20 people eat here, and I'm the camp cook.
And I have to have breakfast ready for 6 o'clock because they work from 7 to 7. So I get up 4:45, and then I have breakfast ready for 6, and sandwiches ready for them to take. They pack their lunches, and I always bake 2 or 3 things a day. I made some cookies, so I'm just wrapping them up, and I made some muffins, and then I'm gonna make a dessert as well. But yeah, it's pretty straightforward every day, kind of the same routine. They like everything homemade. They work very hard, so they really enjoy their food. And then they're done at 7 at night, and then they usually come home about 20 after and come have dinner. And then socialize, just kind of visit and tell us about their day. They like just really hearty meals like roast beef, mashed potatoes, vegetable and a salad, that kind of stuff. Yeah, pretty straightforward. And then once a week they do like to have their steak. They like their homemade hamburgers too. You know, hamburgers, they like that. And on Fridays I try to have fish. So as you know, there's a lot of salmon here, so we can have salmon or halibut. And I do fish and chips for them. They enjoy that a lot. So because this is a new business for my boss. Before there was only 7 people that worked here, so it wasn't really an issue. But right now I don't really have enough storage. I only have 3 like household fridges, so I don't have anything commercial. So I have to go get groceries up to 5 times a week, just so I can have fresh stuff. And Stuart really likes to use the little small grocery stores because he wants to support the local businesses as well, which is, you know, I appreciate that for sure. And you get to know the store owners and chat with them, and it's fun. So this should do us for a couple of days. Although if you make cookies that they really love, then, you know, when they walk out the door for bedtime snack, they take a handful. Just like home. I love cooking, yeah. You know, we have 4 kids, and just used to that. I grew up in a house where my mom never bought store-bought cookies or even bread. We made all our own bread, so yeah, I'm very used to that. You know, this is like just really kind of an extended family because everybody lives here, and this is their home for the summer, and it's a short time, so everybody's, you know, you get along because, you know, you're here to work and make some friends, learn some new skills. And for a lot of people, this is also a new area they work in. This is only my 3rd summer here, so it's been really a good experience being in Dawson. Dawson is a very unique place where it's kind of a melting pot of all different cultures and intellectual people. A lot of the miners are seasonal workers, so they go south. A lot of them live like in Alberta, BC, or they just go. A lot of people around here go to Mexico, actually. Yeah, it's almost like there's another little subculture in Mexico, and it's like, where are you from? Dawson. So it's kind of fun. So we make those sacrifices, and then we earn enough that we don't have to work in the winter, and then we travel. Yeah, so we do a lot of traveling, and then spend a lot of time with our friends that we don't see all summer. Mhm. Yeah, it's good. It's just a life choice, you know, but you definitely earn more than what we would in our other jobs. You know, I'm a people pleaser, so it's fun to see and satisfying, you know, after, you know, they worked for 12 hours. They come home, it's like, oh, you made that, it's my favorite, you know, so that's really awesome. Kuchnia jest całkiem spora. Tu są jakieś szafki z przyprawami, stół. Tutaj Weronika głównie pakuje jedzenie na wynos. Tu jest taka duża kuchenka, która ma aż 6 wielkich palników. Są 2 piekarniki. No i jak to w kuchni, jakieś takie blaty robocze i zlewy, ale jest też spiżarnia. I tutaj są po prostu
Zapasy. Jest też duża lodówka, jedna z 3, bo jeszcze 2 są w jadalni, ale Weronika mówi, że to jest cały czas za mało. Tutaj za ścianą kuchni i jadalni jest taki długi korytarz i po drugiej stronie są pokoje pracowników. Ja teraz mówię cicho, bo wróciła nocna zmiana i śpią, więc nie można budzić. Tam jest wejście do baraków. Można przejść dalej. I tutaj po drugiej stronie jest pralnia, pralka, suszarka, jest jedna toaleta i jest prysznic. Jeszcze jedna toaleta jest w głębi. Są też umywalki. Tutaj jest jeszcze wyjście z baraków drugie. O, i można wyjść na dwór. I poza tym, że niektórzy pracownicy mieszkają właśnie tutaj, w barakach mają pokoje, to niektórzy mieszkają w swoich przyczepach kempingowych albo w kamperach, jeśli mają, i wtedy parkują je tutaj dookoła. Niektórzy mają bardzo wielkie, bardzo nowoczesne przyczepy, a niektórzy mieszkają w nieco mniejszych kamperach, ale nikt nie mieszka w tak małych jak mój Dave, bo jednak spędzają tutaj wiele miesięcy, no i musi być jednak wygodnie. Weronika poznała mnie z Gerem, poprzednim właścicielem kopalni Złota. Wybraliśmy się na krótką wycieczkę, żeby zobaczyć jedną ze stron kopalni, a później mieliśmy trochę czasu, żeby porozmawiać. Najbardziej jednak interesowało mnie, czy na złocie można tutaj dużo zarobić. Some years no, some years yes. That's mining. It's up and down. So you have to prepare the ground to get the gold, and sometimes that takes a season or two. So you don't have any revenue for a year or two, and then you get your money, because a lot of the properties are quite deep and it takes a long time to strip them. This side here is where they're hydraulicking all the overburden down, and they're actually stripping on the other side of the hill, which you'll see later. There's a road, you drive all around Bonanza up to the other side. That's where everybody is working. Well, I'm originally from New Zealand, but I come to Canada in the early 70s, 1969, to work on the Alaska pipeline up in Alaska. And the project was cancelled because of the environmentalists shut it down for 3 years. So I ended up coming into Canada and working at the asbestos mine on the border of Alaska and Canada. And that's how I come to be in the Dawson district. So then in the summertime I checked out and figured it would be good to go placer mining, because the price of gold was starting to move in 72. Gold moved from $45 an ounce to $172. So that's how I got started back in the early 70s. Back then there was very few people mining. So really there was maybe only half a dozen people mining in the whole Klondike region, because the gold price wasn't good enough. So then in the late 70s, gold kept moving up and up, and then of course 78 it went up to $220 an ounce. So that's when all the activity started in the Klondike. Miners, people come back, families started mining. And then as time went by, gold became more and more and more. Then in 1980 there was the big gold rush here, the modern day gold rush, with all sorts of people moving in with equipment, and there was at least 300 different mining operations in the Klondike region and out of the Klondike within an 85-mile radius. From the goldfields here go from Dawson City out like 100 kilometers each way pretty much. Yeah, a lot of family run operations, but yeah, a lot of small ones, 3 or 4 people. And then there was quite a few with 10 and quite a few with 15 and 20 people. So there were some big operations. Yeah. For me, it was a surprise that 20 people is a big operation, because I had in mind like coal mines
Oh, in Europe, where you got hundreds. but it's nothing like that. Right? Nothing like that. No, it's still small scale mining compared with any big open pit mines. There's 30 working here. Yeah, 30 people working here. Yeah. So it's definitely the deepest property because it's most people mine like 20 feet, 30 feet, 6 meters, 8 meters deep, 10. But this one is 80 meters, 90 meters deep. So it's the deepest property being mined for sure in the Klondike. Yeah, I got more involved as the years went by and staked more ground because there was a lot of ground open and bought ground, and then built up quite a big operation back in the 80s. And then I left the Klondike and went to BC for 10 years, mined in northern BC. Then I came back to the Klondike in 2005. So I've been on this project here now since 2005. So it's been 16 years. When you're placer mining and you got a crew, you have to be here. Yes, you know, you have to have really good people on the property, but there's every day, every few days, there's always problems. There's things breaking all the time, and any successful operation, the owner should be there to make all those decisions day by day. For what you see now has been the last 2 years pretty much. But that's a lot. So you work for 2 years, you pay people, Yeah. you buy equipment, Yeah. and for 2 years you don't find any gold to That's pay right. it off. Where do you get the money from to Well, have... you usually you have financing on the equipment. If you've upgraded new equipment, you can get financing on that. But the fuel and labor and all that, you better have the gold somewhere to sell and pay all that. And then when you do get to the gold, there better be enough to carry you through the winter and carry you through the whole next summer. But you never know. No, you don't. Well, you don't know, but you, on this particular property, it's a proven property. So you do, if you do sluice the yardage, you'll always get the gold. It's up and down business, you know. You can make a lot of money, but you can also lose a lot of money. It's not a steady win. You know, you don't know the price of gold. You don't know what the price of fuel is going to be. And parts and just everything is out of your control, really. The risk is getting down there to the gold because it's 90 meters deep. It's going to take them 10 years to mine the hell out. So it's time for me to step aside and let somebody else do it. I still kept my yard over here in a shop where I'm playing around, but I'm helping, assisting a little bit here and there, but I don't have to be here, but I'm just helping out. I never had the gold fever, I just like the mining business. But the gold is really just an item that you have to sell and pay the bills. Like it's not really gold fever, but you need to find enough gold to make it all work. Well, you're obviously trying to make money too and make a living. So that comes in it. You make a living and buy a few things that you like. But at the end of the day, you have to have enough gold sales to pay the bill. I've heard that you push the ground back to the place where it was and the forest is going to start growing. No, and all you have to do is contour the area. Like the dirt will be there's 25 million yards to move, or 30 or 25 million meters. So that's all going to be in a totally different location. But all you have to do is contour it just so that it's contoured off with no sharp slopes, and leave it, and nature takes over. The trees will be all over it within the first 3 years, little ones, and within 10 years the whole thing will be covered in willows and poplar and stuff, because it's all not permafrost anymore. It's all thawed ground, and all the vegetation grows real fast. So that's all you have to do. There's no chemicals used. It's just a water separation, and it's really just the ground is just in a different position. That's all. There's no real environmental damage here because there's no farming. Nobody's using the ground for anything. There'll be always mining as long as the gold price keeps moving forward with the costs. There will always be some, but it's getting more difficult and less ground available for sure. And it's going to reach a point where there won't be any more. I would say
20 years, I don't think you'll see there'll be anything left here. Anything of any, just maybe the odd little wee piece for family, for a hobby, but not for a business. My name is Monique. I've been in and out of the Yukon since I was a teenager, so since 1984. And but I mostly live and grew up in British Columbia. I was born in Vancouver, and then I had 2 sons, and I raised them in Vernon, BC. They're both living their own life. And that's why I came back to the Yukon, because they're all grown up and didn't need me anymore. I have a business degree that I got when I was in my early 20s. So I was doing that for many years, but I was always inclined to always gravitated towards mechanical things. So always fixing things and doing things. So when I had the opportunity to run equipment, I was happy to do it. I have 2 old Camaros that I restore, and so I'm always doing that in the backyard, rebuilding the engines, doing the body work and paint and everything I can do. Oh, I just taught myself. I started just when I was a kid, just tinkering away on my mom's car, and that's just been a hobby of mine. So for me to be around big equipment is a dream. And then when I was in my early 20s, finished school, then I came to Whitehorse and lived there. Both my sisters were there at the same time. So, and one of them is she's a carpenter and luthier, and the other one is plumbing and pipe fitting. So the 3 of us were the 3 sisters doing all that. I was the mechanic. This is my 2nd year here. And then my first and 2nd year I was working for Parker, who has that TV show Gold Rush. I always wanted to work here because last year was owned by a different man, Gary, and he's such a good man. I have so much respect for him. So I was really wanting to come and work here for him, because I also heard that he didn't discriminate between men and women on equipment, and he gave us equal opportunity if you could do the job, where that's not the case in a lot of places around here. I came here last year, and then now he's sold the mine, so we're working for another great guy, Stuart Schmidt. I feel very fortunate to be here. I have no plans to leave. It's hard. It's not hard to find, but it's not as common to find men that will give women the same opportunity. I feel like women have to prove themselves much harder, much more so than men do. And if I make a mistake, then it's like, oh, of course, because she's a girl. But if a man makes this mistake, it's like, hey, don't worry about it, buddy. It happens to all of us. That doesn't happen here, though. We've got such a great group of people that work here. A lot of miners do like having women work for them, because women are better to the equipment than the men are. They treat it better, more respectful towards it. Yeah, they don't break it as often. So that's a bonus. I run a couple different pieces of equipment. But women typically in the mining industry are always looked upon as truck drivers, because that's sort of like where everybody starts out in mining. And a lot of women are just happy to be doing that and don't really want to pursue it, mining any further. But as I grew up or lived my life, I started operating more and more equipment just through life's experience. So when I had an opportunity to work in a gold mine, I said, I could do that. Well, I really had no idea what I was doing. I just faked it. I didn't even know how to turn the machine on. I didn't even know how to start it, but I just faked it until I made it. Monique zgodziła się zabrać mnie ze sobą do kopalni złota i pokazać, jak w tych czasach pracuje się w kopalni złota. Okay, so this is Bonanza Road, where they first found gold in 1896 that we're driving down. And our mine is still on Bonanza Road. Po drodze zabrałyśmy jeszcze ze sobą rób i brandę.
Jestem właśnie na terenie kopalni. Przyjechałam tutaj z Monique, która powiedziała, że mogę zacząć z nią zmianę. Ona teraz zaczyna zmianę nocną. Jest 18:30 i że mogę chwilę pojeździć z nią dzisiaj ciężarówką. Ona normalnie jeździ innym sprzętem. Ja nie pamiętam dokładnie tych nazw i też nie rozróżniam tych wszystkich sprzętów, ale dzisiaj zaczynamy pracę w kopalni na ciężarówce. Zapytałam Monique, czy to nie jest przypadkiem wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa, które tutaj na terenie kopalni obowiązują. Natomiast Monique powiedziała, że tutaj nie ma żadnych zasad bezpieczeństwa, żadnego BHP i że to jest w porządku. Natomiast właśnie teraz przejeżdżał koło nas właściciel kopalni, czyli steward. I ona powiedziała, że no może jednak się go zapytam, że spoko, że mogę sobie pojeździć. No ale nie cały czas. Więc no co, zobaczymy jak wygląda ta praca w kopalni. Make sure that's all working good. So the truck is already hot, so I know the hydraulics are good. You can check the tires, you're just gonna check underneath for leaks and make sure like everything's good. And what else? That's pretty much it. And we get up. And there's a seat in here for you too. Either one of these excavators is gonna load us, and then we're gonna take that and we're gonna dump it over that edge, like that 200-foot drop I was telling you about. You'll see. So there is a line of trucks waiting for to be loaded. Yeah. Which one are we going for? I don't know, it depends which one. It's free. Wasn't double stuck and I was still in the gap. But anyway. Are you away phone, Rob, or are you ready over on that side? Like we're not going to the edge, we're just going within a Oh, I couple can of take you on this side. This is not the edge for you. For me, No. it's definitely the edge. Fuck. Sure. Scary. Nasza dzisiejsza praca polega na tym, że jeździmy ciężarówką, podjeżdżamy pod koparkę, koparka sypuje na nas kupę ziemi i my jedziemy na krawędź przypaści usypanej wcześniej z ziemi i wysypujemy tę ziemię tam. W ten sposób mamy się dostać do złota. A złoto He puts his bucket there because for the next one. no, because that's telling me that the box is full and I can go. Get out. No. Właśnie koparka nas tak poklepała po boku, żebyśmy już sobie jechały. I don't want to talk in between. So this way he's just telling me. That's good. A ja się przestraszyłam, że koparka nas uderzyła. I my wiemy, że złoto zostało tutaj znalezione, ponieważ przede wszystkim najpierw prowadzone są badania i testy. W danym miejscu jest złoto. No i później trzeba się do niego po prostu dokopać, więc 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu ludzie tutaj pracują, żeby się do tego złota dokopać. I do niego się już dokopano, tam jest taka dziura z wodą i tam wiadomo, że jest złoto, natomiast trzeba teraz wykopać większą dziurę dookoła, żeby to złoto można było wydobywać. To może trwać bardzo długo. W tej kopalni od 2 lat ta dziura jest kopana i powiększana właśnie po to, żeby wreszcie dokopać się do złota. Się dużo dzieje, ja się tak stresuję. Oczywiście można odwiedzać muzea, wybierać się na te wszystkie turystyczne wycieczki, te wszystkie historyczne miejsca, w okolicach Klondike, ale można też po prostu iść do pracy w kopalni. I ja tak naprawdę po prostu nie wierzę w to, co się teraz dzieje, nie wierzę
oznacza, że ja mogę być w kopalni rzeczywistej, prawdziwej, współczesnej, kopalni złota, oglądać jak ta praca wygląda całkowicie od środka. Monika właśnie zamknęła okno, a ja się wydzieram. I po prostu uważam, że mam takie ogromne szczęście, że udaje mi się w jakiś sposób poznawać ludzi, którzy mogą mnie zabierać właśnie w takie miejsca. Dlaczego ja tutaj w ogóle mogę być? Bo oczywiście przecież w jakiejś wielkiej kopalni węgla w Polsce, no nikt by mnie nie wpuścił. Ani na teren kopalni, już nie mówiąc o tym, żebym była w jakimś sprzęcie takim wielkim. Tutaj jest to możliwe, ponieważ jest to kopalnia prywatna. Ponieważ mogą sobie właśnie dlatego pracować osoby bez doświadczenia, które nigdy wcześniej w kopalni nie pracowały i nie jeździły tymi wszystkimi skomplikowanymi sprzętami. Może poza koparkami, bo na koparki trzeba mieć jakieś tam szkolenia. Natomiast osoby, które jeżdżą tymi wielkimi ciężarówkami, wcześniej nigdy tego nie robiły, po prostu przyszły tutaj pierwszego dnia, usiadły za kółkiem. Tym bardziej nikt się nie interesuje tym, że ja akurat na siedzeniu pasażera sobie tutaj siedzę i oglądam tę pracę od środka. Oglądam i po prostu cieszę się jak głupia, już mnie głowa z tych emocji boli. Już się trochę mniej stresuje niż na początku, bo na początku bardzo stresowało mnie to, że koparka po prostu wrzuca nam tutaj ten olbrzymi ciężar na plecy i my za każdym razem podskakujemy. Ale jeszcze bardziej stresujące, ale nadal jest dla mnie ten moment, kiedy podjeżdżamy ciężarówką do krawędzi tej przepaści i ta naczepa się podnosi, ja mam wrażenie, że my po prostu wypadniemy za krawędź i nie jest to takie dalekie od prawdy, bo Ruch miała taki wypadek kilka miesięcy temu, że jej ciężarówka po prostu, ona się nie wykoprytnęła, ale stanęła dęba, no mało brakowało, żeby się wywaliła całkiem do końca i Ruch po prostu wyskakiwała z tej ciężarówki, żeby się zachować. Więc no można mieć traumę po czymś takim. Ona się pozbierała i jeździ teraz nadal. Natomiast ja się po prostu boję najzwyczajniej w świecie. Ale już mniej. Już się oswajam. To, co jest też niesamowite tutaj, to jest to, że pracuje tutaj tyle kobiet, że dzisiaj jestem naprawdę w zespole mocno kobiecym. How many women were today? You, Kelly, Brenda. And me. And you takes 5. Więc dziś w And kopalni... only 3 men. And only 3 men. So, dziś w kopalni Złota pracuje 5 kobiet i 3 facetów. Więc jeszcze bardziej się cieszę, że mogę być w takim kobiecym zespole dzisiaj. W kopalni. W kopalni Złota, w ciężarówce spędziłam 1,5 godziny. Jestem wykończona hałasem, wybojami, jest mi trochę niedobrze. Zmęczona jestem też tymi wszystkimi emocjami, bo było niesamowite doświadczenie. Oni wszyscy tutaj zostają w pracy na nocną zmianę. Pracę skończą o 6:30, zaczęli o 18:30. Zmiany trwają aż 12 godzin. Kopalnia pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby wreszcie do tego złota, które jest tam już w dole, się dokopać. Czego dowiedziałam się ostatecznie z tej bardzo przypadkowej wizyty w kopalni złota w Klondike, że gorączka złota trwa, że złoto cały czas w Kanadzie się wydobywa, tylko trochę inaczej. Jest go na pewno mniej i może za jakiś czas się skończy. Nie wykopuje się już wielkich samorodków, raczej kruszec i trzeba kopać znacznie głębiej, żeby się do niego dokopać. Ta kopalnia to jest jedna wielka rodzina. Jakoś się tak złożyło, że ludzie, którzy tutaj pracują, są naprawdę dobrzy, mili, uczynni i bardzo dobrze ze sobą żyją. Oczywiście są konflikty i nieporozumienia, jak wszędzie, ale wydaje mi się, że oni podchodzą do tego tak, że skoro musimy spędzić ze sobą tyle czasu, w takich też dosyć trudnych warunkach, to lepiej być miłym niż niemiłym i jakoś to przetrwać. Zarówno poprzedni właściciel kopalni, Gary, z którym rozmawiałam, jak i obecny steward, z którym rozmawiałam tylko chwilę i niestety nie zgodził się na wywiad, są również bardzo, bardzo miłymi ludźmi, bardzo dobrymi i uczynnymi. I wcale nie wyglądają na milionerów, którymi są, bo tak jak wszyscy inni po prostu codziennie pracują w kopalni. Ludzie, którzy tutaj pracują, mają przeróżne historie. Każdy znalazł się tutaj z trochę innego powodu i ostatecznie jakby trochę przypadkiem. Bo przecież nikt nie marzył od dziecka, żeby pracować w kopalni złota.
i trochę przypominają mi bohaterów z dokumentu Wernera Herzoga Spotkania na krańcach świata. Ja uważam, że w ogóle miałam ogromne szczęście, że trafiłam tutaj, w to miejsce, że mogłam przez chwilę popracować we współczesnej kopalni złota, która znajduje się w ośrodku gorączki złota czasów Klondike. I że mogłam poznać ludzi, którzy tutaj pracują, porozmawiać z nimi. Żałuję tylko, że nie wszyscy zgodzili się na wywiad, ale też po prostu nie wszyscy mieli czas, bo oni pracują tutaj niezwykle ciężko, po 12 godzin dziennie i jak nie pracują i nie jedzą, to idą po prostu spać. I żałuję też tego, że nie mam możliwości, nie mam środków, czasu, ani takich umiejętności, żeby nakręcić tutaj właśnie taki dokument, jaki zrobił Herzog na Antarktydzie.